Welcome back everyone. In today's video we are going to deal with rolling motion. We are going to discuss rolling motion in a two parts. Before that, when we are going to discuss the rolling motion, basic examples of rolling motion to be studied are very important. Like suppose wheel of cycle rotating on a plain road. Say this type of motion is performing. So from the axle of the wheel, distance of that axle to the surface of road for all the points while going from say position A to position B is going to remain same. So rolling motion is now we are going to consider as the combined form of two motions. See here object is going to roll, but at the same time it is going to change the position from point A to point B. In that case we are going to say that here in a rolling motion, object is performing two motions. That is, first motion that is performed by object will be translational motion. So, we have to describe the parameters in the translational motion. Second is the rotational motion, because every particle of that object, wherever those particles are there, they are at rotating about a fixed point. Okay, so it is performing secondly which motion? Rotational motion. So we are going to study here rolling motion of object. Object may be spherical, may be cylindrical, ring, disc, any kind of object is rolling from any plane and smooth surface. That surface should be frictionless in our case. So we consider a sphere of mass m and radius r as rolling down, rolling on plane surface. Plane surface is a horizontal one, not inclination. It is a plane. So both ends of that surface are at same height. So as they are at same height, the potential energy of the object at every after every rotation is going to remain same. So now we will say that that object is performing translational motion and rotational motion. So combination of these both motion will be considered as which motion now? Rolling motion. So we can easily say that rolling motion is a combination of translational motion and rotational motion. When object will go from point A to point B, potential energy of object is not changing. Why not changing? Because height of object from the ground is remaining same. So here only what is happening? Object is moving from one place to another place with certain mass, velocity, angular momentum, angular velocity, then some parameters of these both motions to be discussed simultaneously. So if m is the mass of object and r is the radius of object, then so now let v be the velocity of the object, velocity of what? Object, and say k be the radius of gyration for that object. K be what? Radius of gyration. And finally omega be the angular velocity of the object which is moving from point A to point B. During its motion, object is performing translational motion as well as what? Rotational motion. So it has translational kinetic energy. It has what? Translational kinetic energy. Say it is indicated by Et is equals to, according to formula we know that it is what? Half of mv square. Object is rolling, means rotating around itself. So it has which kinetic energy? Rotational kinetic energy, Er, equal to half of I omega square. This formula we are well familiar. Now if you want to find out the kinetic energy of rolling motion, then kinetic energy of body or sphere for rolling motion, then we can say is simply sum of
translational kinetic energy, isn't it? Sum of what? Translational kinetic energy and rotational kinetic energy. It will be sum of what? Translational kinetic energy and rotational kinetic energy. Therefore, kinetic energy of particle performing rolling motion is equals to Et plus Er. Say this is very important equation number 3. Simple logic, object स्वतःभोवती रोटेट होतोय and then it is going from point A to point B. So त्याची पोझिशन पण चेंज होते. जेव्हा अशा प्रकारचं कॉम्बिनेशन असेल मोशन मध्ये तेव्हा तो ट्रान्सलेशनल मोशन परफॉर्म करतोय आणि रोटेशनल मोशन पण परफॉर्म करतोय. या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे कुठली मोशन असणार आहे? रोलिंग मोशन असणार आहे. तुम्हाला जर कायनेटिक एनर्जी काढायची तर या दोन्ही कायनेटिक एनर्जीची ऍडिशन करायला पाहिजे. So let's derive the final formula. Therefore, kinetic energy of object in a rolling motion can be, that is say E rolling is equals to, substituting value, half of mv square plus half I omega square. Okay, equal to half m into v square plus half m, not m, half mv square plus, instead of writing I that is moment of inertia. If you want to write moment of inertia in terms of radius of gyration, तर तुम्हाला माहिती असेल की I इक्वल टू काय असते? mk स्क्वेअर, कारण k स्क्वेअर इक्वल टू I अपॉन m असतं. हे तुम्ही शिकला असाल. ओके, k is radius of gyration, so I will write I as what? mk स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. बस m कॉमन काढूया. सो हाफ ऑफ m into v square plus k square upon omega square. I hope this is again very simple. If you remember the relation between linear velocity and angular velocity, but linear velocity v is equals to r omega. Substitute करूया व्हॅल्यू इथं. किती असणार आहे? इक्वल टू हाफ v स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर आणि ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू असणार आहे v स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. मी तो v ची व्हॅल्यू न पुट करता ओमेगाची व्हॅल्यू पुट करा. एनी हाउ इट इज रिमेन सेम. बस झालं काम. अगेन v स्क्वेअर इज कॉमन, m राहिला सॉरी लिहायचा m, हाफ m v स्क्वेअर कॉमन काढूया. सो v स्क्वेअर इन ब्रॅकेट 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. So this will be the final formula for kinetic energy of rolling body. लक्षात घ्या, हा फायनल फॉर्म्युला असणार आहे कसला? कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. आता हा जो व्हॅल्यू आहे इथे जे ब्रॅकेट मध्ये असणारी जी व्हॅल्यू आहे k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर, दॅट इज रेडियस ऑफ गायरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ही जी रेशो आहे हा रेशो बदलतो. कशानुसार बदलतो? तर ऑब्जेक्टच्या आपण म्हणूया स्ट्रक्चर नुसार बदलतो. फॉर एक्झाम्पल जर समजा हा स्पियर आहे, फॉर स्पियर, तर स्पियर साठी तुम्ही शिकला असाल रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू काय असते? अबाउट टँजेन्शियल ऍक्सिस आहे हा, सो इट इज √2/5 इंटू r. म्हणून k स्क्वेअर इक्वल टू काय मिळणार तुम्हाला बघा? 2/5r स्क्वेअर इम्प्लाइज k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर इक्वल टू 2/5 तुम्हाला लिहायला लागेल. जर हा स्पियर असेल तर इथं 2/5 लिहायला लागेल. ओके, पण जर हाच फॉर रिंग, तर रिंग साठी k इक्वल टू r असतो. सो k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 1 होणार. मग एक तात्पुरतं रिंग साठी आपण म्हणूया देअरफॉर कायनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, दॅट बॉडी इज रिंग, इक्वल टू, तर हाफ mv स्क्वेअर आहे 1 प्लस 1 होणार बघा, तर हा 2 होणार. इथं बघा हाफ m v स्क्वेअर आणि ब्रॅकेट मध्ये इथं 1 आणि रिंग साठी ही व्हॅल्यू 1 आहे. 1 प्लस 1 बिकम्स 2, सो 2 गेट कॅन्सल. सो कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग रिंग इज इक्वल्स टू ओनली mv स्क्वेअर. सो या पद्धतीने तुम्हाला वेगवेगळ्या ऑब्जेक्ट साठी काढता येणार आहे. जसं हे रिंग साठी लिहिलं मी, तसं जर मी डिस्क साठी लिहिलं, फॉर डिस्क जर मी डिस्क साठी लिहिलं तर k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/2.
So according to these things, this kinetic energy of that disk, rolling kinetic energy of disk will be changed. Okay. Now we are going to learn rolling motion of the object from plane but inclined surface. Inclination आहे, so sliding कशी असते, that type of inclination is there. So say object is rolling down from height h to the ground. So from point P to point Q. Say it is spherical object, cylindrical object, कुठलाही एक ऑब्जेक्ट आहे. So let again few parameters. m हा त्याचे मास आहे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट. r त्याची रेडियस आहे, r is what? Radius of object. While moving, say v be the velocity of object and omega be the angular velocity of the object. आता h is the height of the object from the maximum height of the object from where it is going to incline, and theta be the angle of inclination. Theta be the angle of inclination. एवढा थीटा एवढ्या डिग्रीने तो इन्क्लाइन आहे. ऑब्जेक्ट जेव्हा पॉइंट P पासून पॉइंट Q पर्यंत येईल, so it has covered distance equals to s. So let s be the displacement of the particle. So already we know that if object rolls down from point P to point Q, kinetic energy because of its rolling motion, so that is E rolling, kinetic energy is what? Half mv square into 1 plus k square upon r square. The equation we have derived just now. But now remember, it is suppose at rest at point P, initially at point P at rest. So when it is at rest, its kinetic energy is 0 and its potential energy is equals to mgh. When it will roll down, then it will gain kinetic energy, it will reach to point Q. So when it reach to point Q, potential energy equal to 0 and kinetic energy equal to this one from equation 1. Okay. So according to conservation of energy, total energy at point P should be equal to total energy at point Q. So I will write these things by law of conservation of energy. By law of conservation of energy, see, total energy at point P is equals to total energy at point Q. Okay. Now substitute करूया values, total energy च्या values. If you substitute the values, what you are going to get? बघा, total energy at point P, kinetic energy plus potential energy. So that is nothing but potential energy, mgh plus 0 equal to total energy at point Q, potential energy plus kinetic energy, but potential energy is 0 म्हणून kinetic energy, that is half mv square 1 plus k square upon r square plus 0. Simplify करूया. So see, m get cancelled on both sides and this 2 will be shifted here. So 2gh is equals to v square into 1 plus k square upon r square. From this I can write v square equal to 2gh upon 1 plus k square upon r square. This will be the formula for square of velocity. या फॉर्म्युला वरनं तुम्ही वेलोसिटी फाइंड आउट करू शकता इन्क्लाइन सरफेस वरून रोल होत असलेल्या ऑब्जेक्टची. सो 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर ही झाली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रोलिंग डाऊन फ्रॉम इन्क्लाइन सरफेस. जर वेलोसिटी माहिती झाली तर ऍक्सिलरेशन आपल्याला काढता येतं. ऍक्सिलरेशन काढण्यासाठी तुम्ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वापरू शकता. सो व्हॉट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? According to third equation of motion, what is having? According to third equation of motion, what we can have? V square equal to u square plus 2as. बघा, here v square is there, but here u equal to 0. Now object is coming along the gravitational force, so a equal to what? G. Substituting these values, I will get
v square equal to 2gs, then what is, sorry, v square equal to, आता आपण हे ऍक्सिलरेशन काढूया, a इक्वल टू काय मिळणार आहे, v स्क्वेअर अपॉन 2s. v स्क्वेअर ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, काय व्हॅल्यू आहे, 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2s. बघा 2 कॅन्सल झाला, सो ऍक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू gh divided by 1 plus k square upon r square into this 1 upon s, as we can write. But if you look at the diagram, then from the diagram, from figure, what is sin theta equal to? See, sin theta is opposite upon hypotenuse. Opposite is h upon s. And what is s equal to h upon sin theta. Substitute करा फक्त इथं काय होणार आहे, therefore a equal to gh divided by 1 plus k square upon r square into 1 upon h upon sin theta. बघा h cancel झाला आणि sin theta numerator ला आला, then what you will get, a equal to, h cancel झाला आणि sin theta numerator ला आला, so it is g into sin theta divided by 1 plus k square upon r square. This will be the formula for acceleration of body rolling from inclined surface. Okay, so energy काढता येईल या इक्वेशन वरनं, velocity काढता येईल या इक्वेशन वरनं, acceleration तुम्हाला या इक्वेशन वरून काढता येईल. Now again for objects these values will be changed. मी मगाशी म्हटलं तुम्हाला, if I want to write for cylinder, then for cylinder k square upon r square is equals to 1 by 2 असतो, not 1 by 2, solid cylinder साठी I think 1 by 2. Okay, और समजा डिस्क आहे, for disk, cylinder नका घेऊ, डिस्क ची लक्षात आहे माझ्या, so for disk it is k square upon r square equal to 1 by 2. So if I substitute this 1 by 2, then a equal to g sin theta divided by 1 plus 1 by 2. So we have to write this g sin theta divided by 3 by 2, or 2 times g sin theta upon 3. This will be the acceleration for cylinder, that what disk that we are going to get. I hope you understood this article. So much temperature, so tolerate this. Thanks for watching mahasarkar.co.in. Have a nice day. Thank you.